Bannaffe musharinge video ya lwaleero tusobole okutandika mwinvitinge bannaffe abalala buli lwa Sunday essaawa bwe ziti tuba tutuuse ku programu yaffe oba ku live yaffe eno gye tubeera nayo buli lwa Sunday ku ssaawa 5 mwinvitinge muyite abantu bonna tusobole okutandika live y'olwaleero. Baganda baffe abali mu kisinde kya People Power n'abali mu Forces of Change mbagala nnyo, mwebale kwagala page yaffe eno twasalawo buli Sunday kulaba ntujja ne twogera ku nsonga ezimu eziba ziguddewo mu Uganda. Mwebale kusharinga, mwebale kwagala Tamale mirundi Junior omuno ezimu kwentera okubeerako. Nebaza abanyambako ku running foundation yange ya Lift a Child mwempita okuyamba abaana mu Uganda. Tugezezzaako okukola outreach ez'enjawulo okulaba nti tuteekawo omusingi abaana batalina mwasiizo basobola okufuna ebyenjigiriza, ate n'okubawa ebyokukozesa, ate n'okuzimbira abo amayumba. So njagala tusharinge tutandike show y'olwaleero. Leero ngenda kwogera ku nsonga 3 Eddy Kenzo ne Bobi Wine. Nalabyewo social media bibadde biyitingana wakati wa Eddy Kenzo. First of all njagala okutandika bwenti olwaleero. Njagala Eddy Kenzo mu Uganda by'omu ku bayimbi aboyinza okuvaayo n'osongako n'ogamba nti bakoze kyamaanyi nnyo mu music industry. I really appreciate that. Appreciating efforts ze zaataddemu n'okulaba nti atonda music wa Uganda. But in psychology, Eddy Kenzo is suffering from self-agonizement. It is a tendency whereby a person exaggerates his importance in society. Eddy Kenzo cha suffering and it's a state. Muntu wavona exaggerating to get public sympathy. Eddy Kenzo, you should understand that you are angered by just petty stuff, that Bobi Wine doesn't reply your tests. That's what makes you annoyed. That Bobi Wine did endorse some artists. You see, I want to tell you, my brother Eddy Kenzo, you have embarked on a self-destruction mission. And if you continue on that journey, you are going to pay heavily. First of all, Bobi Wine is a national asset now. He's thinking about national politics. He's thinking about national issues. Bobi Wine tachayina budde bwa WhatsApp. Mbwadde mu WhatsApp mbu bwatakuddamu omunyige, that's bullshit. Yetebikola. Bobi Wine is thinking about how we are going to liberate this country. Tachayina budde obwo is not in that level. Abantu abali ku WhatsApp mbwadde akuddemu. So bwatakuddamu aha. So Eddy Kenzo is in that state and he has failed to get good handlers. He's exaggerating to get sympathy. And I don't know why he's so convinced that he can turn tables against Bobi Wine. You can't, you don't have that power. Eddy Kenzo, you are just exaggerating. Eddy Kenzo is just exaggerating the situation. Okulaba nti afuna public sympathy, ekitasoboka. You see, you cannot fight against Bobi Wine right now. The country is at crossroads. The whole country is at crossroads. So Eddy Kenzo ali mu state of self-aggrandizement whereby you exaggerate your importance, what you have done. But that doesn't help. It doesn't help Eddy Kenzo. It won't help you because you don't have the powers. Taina gomanyi agasobola okuturninga tables against Bobi Wine. You are an international artist. We appreciate. But woba oyogera ku music wa Uganda,
the people who are going to vote internationally in Uganda tebali bweru wa ggwanga. And the music moves hand in hand with the social media. Abayimbi bw'ogwa ku social media ne musical ogenda kubeera affected. Eddy Kenzo, the biggest bloggers or the social media analysts today we have are all people power supporters. Ekyo kijja kuteeka mu situation okulaba nti social media amaanyi go gagenda kuka, because you might have 1 million followers but it just takes little time that following to go away. There are cases. Look at Ashbag Kato. He was one of the biggest bloggers we had in this country, but mu week bbiri yali amaze okulosing over 60,000 followers within 2 weeks. So it's a game of numbers, and when you play with your career that you want to attack Bobi Wine is on national issues now. He doesn't have time for petty things. You know, you didn't reply my text. When we talk on WhatsApp, you don't reply. You didn't endorse Chameleon. You are not a spokesperson of Chameleon. You are not. Eddy Kenzo, you should know your level and you know your class. And this applies to all musicians. Ebyo waga mbu simanyi olina following mbu osobola okuvuma Bobi Wine bw'olaba n'abantu abalina amaanyi mu ggwanga lino basirise. Eddy Kenzo, don't exaggerate your capacity. Toji exaggerating. Bobi Wine goliko wa national level, national issues. But again, you must look at Eddy Kenzo's fans. Look at your fans, Eddy Kenzo. Abasingo kuwagira. These are the ghetto youth. And the ghetto youth mu Uganda abasingo obungi bawagira people power. So you are risking your fan base. Kubanga togenda kuba music nga fan base yo togimanyi. But I think you have been in Ivory Coast, the quarantine, you know, you want to infamania. Infamania means it is a state whereby your ability to act appropriate. Abadde mu Ivory Coast ndowooza kati ayagala kulaga bafaani nti yakomyewo, ebyo tebijja kuyamba to get, because concerts bazigala. So you want to tell the country that I arrived, me Eddy Kenzo. You are making a very big mistake by attacking Bobi Wine, because you are using that sympathy in the wrong direction. And if you continue on that journey, you are going to lose mileage. And when you lose mileage, you find that you can't catch up with time. Olwaleero abo abayimbi boolaba bamayinja ba King Michael ono Big Eye, ensobi ze baakola, they are now fighting to come back to catch up time, because when you lose society, you lose everything. Today our country is at crossroads. When you are talking about Bobi Wine, be very careful biki byoyogera, because abantu bakukyawa ne music tajja kusigalawo. Everybody, toyiwaliwo omuntu munene. You are just as big as your fans, and the day those fans leave you, you'll be like Ashbag. Nobody takes him serious. Ne bwavaayo olwaleero Ashbag n'ayogera kitali amuwulira. Nobody takes Ashbag serious. So Eddy Kenzo, you have embarked on a self-destruction mission, and if you have good psychologists like me, make sure that you move away from the storm. You cannot fight a storm. Eddy Kenzo, you don't have that power. You don't have that capacity. You must have emotional intelligence. Ebikunyiizizza bintu bitono nnyo nti they can be solved. But Bobi Wine goyogerako, it is a big brand now. It's a very big brand. Byogamba nti Bobi Wine alooza w'amaanyi. That's a fact. Bobi Wine w'amaanyi. Ekyo kye kituufu. Kyagale kigaane Eddy Kenzo. That's the truth. Nze sobola kuvuma, but I'm answering you intellectually. Bobi Wine is now a brand and is very far, because he's now a national leader. Platform zaaliko tosobola zigendako Eddy Kenzo. And tonyiga tozimba mutima. It's just you must work hard. Those are the choices that you took. Naye wandibadde nga Bobi Wine. And ebyo ne byotunyumiza Eddy Kenzo, wali wano ng'oli bubi. Mu regimu yennyini gy'oyagala okuwagira ku ssaawa ya leero, gye walimu ng'oli mwavu. And it's not the regime that made you rich. It's your talent that wagenda mu kyalo e Masaka n'osiba ebiveera, abantu ne bajja ne basasula ssente ne bakuwagira. And you should be appreciative. Kwaba na Uganda be bakujja mu kyalo. Ffe we tukeera ku machanzo omuyimbi wange nsingira ye Shiba. Era concert zenze beeramu because Shiba has emotional intelligence.
tomulaba mu kasasiro bw'ajja n'ayimba n'agenda. Naye abayimbi abamu mulimu self agonizement, exaggerating who you are. You cannot fight this wave. You cannot fight the power of the people in the Kenzo. And the people abakuyambye be bana Uganda, you should appreciate that. Tosobola kulwana lutalo na Bobi Wine kati ngenseri ku crossroads. You should have social intelligence. Abayimbi mufune ku social intelligence. So abakukyaziza ku TV. You are given a social platform. Manya kyolina okwogera mu budde ki yotya. Nebwe munaba mubamuka n'ebigambo nga mukyalwanagana ne Bobi Wine, simanya teyayendosinze gundi. Bobi Wine is far. That is the truth. And you are not going to fight with Bobi Wine, you are going to fight with the people. Because Bobi Wine ngabo yaba abalwana okukyusa obukulembeze mu Uganda. So tosobola kumwerijjako kati Eddy Kenzo. You are exaggerating yourself, but you have emotional intelligence. You can take a leave. Genda ko mu Kidepo National Game Park obereke eyo. I think you have a lot of stress. You are in Ivory Coast. Now you want to catch up with time because concerts are not there. Ononye chikutunda. You want to drive sympathy, but that will not help you, my friend Eddy Kenzo. Just go back to your career. Obere mu music wo. Atokola ebintu ebiyamba abantu abagenda okulonda ebyo byempulira byolimu ebya international be bana Uganda bali wano. And the best bloggers mu Uganda oba abavuga social media kati beba people power. Kyagale kigani. Boyogere kitu ku social media olwaleero ino okubeera mindful about people power because beba ina numbers. So abayimbi abagwa aba Ashbaga Kato, they played with their numbers. And if you're a blogger and you don't have numbers, that's why Ashbaga Kato is roaming around the whole town. Because yazanyira kumanyi g'abantu. So my brother Eddy Kenzo, you're a very big brand, we appreciate, but don't over-exaggerate your superiority, don't over-exaggerate your intelligence, don't over-exaggerate your power. You cannot fight the power of the people. Ne President Museveni aine emizinga, aine nyonyi, aine mundu, ainachi, ne strategies zo ziraba is to contain the power of the people. But you are not in that caliber. So musicians, mumanye we mujja, have social intelligence, bichi byogenda okwogera. Bwaba kwa the platform nga bana Uganda bakwagadde nyo return the favor. Netulooza nti ogenda kubeera Eddy Kenzo music career because music wo waba ghetto youth beba kuwagira mu Uganda and beba singa okuwagira people power. So I think that in a mature situation Eddy Kenzo, you must think about all this, and I don't know why your managers tebakuyambye. I talked to some of them yesterday and I gave them my analysis how you can be helped, but self-organizement taina jegenda kutwala. You are fighting the power of the people. So, and don't be a spokesperson of balibo olwanirira. In fact, Mayinja, by the way, abantu kyebatamanyi yagamba tagenda na kwesimbawo. He made a mistake na apologizing. Nagamba bane nakola ensobi. Because then ale mojja kusobiza sente. Era Mayinja yagamba nti baba bampa sente bave bagambe nti bampa sente. Mama wa jajja wange Geoffrey Lutaya ne Mole ne Mole ne Namatofu omanyi oyo abajjajja wange mbasaamu nnyo ekitiibwa aba babiri, and they have lived exemplary life. Tobawulira nnyo mu bintu bali ewa Bobi Wine ne badiscussing kakati gwe boyogerera. And Eddy Kenzo, I think you need some help from psychologists, but we all make mistakes. Nze sobola kusalira musango, but whatever you said was uncalled for, and you should appreciate these changes that have come. You don't have that power to fight the power of the people. The only thing you can do is to join the power of the people. The NRM that you want to support, it's your choice. And by the way, he has the right to say whatever he wants. Naye olina okubeera ne social intelligence ne emotional intelligence to a person nga Eddy Kenzo ku capacity gy'oliko n'omanya byoyogera ne byotalina kwogera. Bafans tosobola kubeerawo nga tolina social media, tosobola kubeerawo nga tolina bafans. Bafans abo be bakujja mu kyalo ne bakufuula kyoli. Kakati bw'otandika ate okubavuma ojja kulaba nti oluguudo lw'okutte si lulungi. Bano abayimbi abajoyininze, it is good. Munsi yonna music ne ddiini bye bikyusa ensi. Naye mu Uganda eddiini yawambibwa. Ebyo tetusobola kugimalirako budde.
ate abayimbi bano abazze bategeera nti Mwami Museveni kyasinga okutya abayimbi bano kyovola nga baleetera amateeka amakambwe bayina ennyimba ze bagenda okuyimba. Munnayuganda ndaba njagala okubiseemu akafaananyi nga Bobi Wine ali kulale naye ng'ayina abayimbi 100 bakubye ennyimba ezivumirira obusosoze obuli mu Uganda, ezivumirira okubba ettaka, ezivumirira enfuga etali ku mateeka mu Uganda. Aba n'obuwagizi bumeka, meseji ye eba enaatuuka ku bantu bameka. So abayimbi bano okujja kwabwe kirungi nnyo because political party tegoba bantu, oba oli azze ketta oba azze kukola ki bamwaniriza because political parties zino tuzikola nga z'abantu, and it's good they have seen change. Tebalinga nga Eddy Kenzo akyaganya okukkiriza amazima nti Bobi Wine ali wala, and that's a fact. N'abayimbi abamu bakitegedde nti balina kwegatta ku Bobi Wine okulaba nti basobola okukyusa obukulembeze mu Uganda. Naye era ekyo tekijjaawo nti abamu bazze Mwami Museveni abalabe abagule, and we are going to see many coming and many going because that's politics. Politics abamu bajja ne bagenda. So Ronald Mayinja made a mistake and he apologized, which is okay. Nze abantu abakola ensobi mu nsi ne bamanya nti twakola ensobi naddala ng'ekwatagana ku ggwanga lyabwe mbawo omukisa ogwokubiri. So let us appreciate Mayinja kye yakoze. Ronald Mayinja twagraduatinga ffenna Makerere, mumanya nti personal level is a kind of person ategeera nti twakola ensobi ne baddayo because be bali basubiramu NRM sibye basanga era nagambye omuntu nti tosobola kukikkiriza nti Badru Kiggundu engineer yali dini ku engineering school e Makerere. You can't believe nti former vice president Bukenya yali dini ku medical school because NRM tebakuwa mulimo to use your mind to be independent. They just want to use you, so you become just an image. Tamale tumulese, but in a system which doesn't appreciate knowledge, you are going to see that n'abayimbi nabo abagenderi bagenda gwa, abayimba tubonga nawe baliwa, they are poor. Nabo kakati basabiriza sente bagala government ebayambe, bwandisubira nti government yandibajje mu bwavu. Kyemutamanyi basajja bano tebakuwa sente ze kujja mu bwavu, baba bagala osigale ng'osabiriza because poverty is a tool used by a dictator. Buli wofuna sente tosobola kufugika. Kakati oyina okugenda obakolere we bakuwa ebyokukola we bakuwayo obusente. So the Mayinjas who made a mistake tubaaniriza bebale kujja era tusuubira okukwatagana nabo. N'abana babazze Mwami Museveni abalabe ekyo kiri mitima gyabwe, they will go because that's politics, but we still call upon musicians. Industry eno bwe yagwire ya music era tejja kudda. Dedde abayimbi we beefuula so cheap ogenda ku kampeni za Mwami Museveni batandika omuyimbira. Nalabye Eddy Kenzo ayogera ku bukadde lukaaga. Obukadde lukaaga kyeki Eddy Kenzo? Eddy Kenzo okuza kutuuka awo n'obulamu bw'obadde living nga tokwatanga ku bukadde lukaaga. That's less money because that's arrivalism nti bw'ozoogeramu amount nnene. Naye njagala Omunnayuganda olwaleero abadde atunda embuzi ng'aweerera omwana okuva we yazaalibwa mpaka kati yakamuspendingiramu sente mmeka. So it's less money. So we beefuula so cheap, President Museveni n'akitegeera nti abayimbi bano we baba be bamuleetera abantu because music takuuma government mu buyinza. Mu apartheid ojja kutunira South Africa. Bona basinga obungi abakyusa eggwanga South Africa bayitanga mu nnyimba. Ba Desmond ono religious leader Desmond Tutu, ba Nelson Mandela, ba Winnie Mandela. So ennyimba kintu kirungi nnyo, bayagalanga nnyo abayimbi era industry ya South Africa ya music yabiringa eboominga. Wane Congo Ababelgium nga bafuga bubi Congo ennyimba ze bakozesanga. The Jamaicans bayimbanga ennyimba okujjukira reggae dance, bayimbanga ennyimba okujjukira their roots in Africa. So music kintu kirungi nnyo bwe kiba kikozeseddwa bulungi. Bebe Kulu ye yali akoze ensobi, yali alooza music asobola consolidating government. Music ta consolidating anko government. Ate baleeta bayimbi kuyimbira government, wabula music ajjawo obusosoze abantu nga bayita mu nnyimba. So tubaaniriza era nze ndi musanyufu nnyo ne Ronald Mayinja kye yakoze ekyokwetonda, and he should be given a chance. Abayimbi abamu abakyesigayiza tebamanyi we bagwa. Time is coming because music industry amateeka ge babaleetedde mazibu nnyo. You must tebalina bukulembeze. Ndaba ono omukulembeze waabwe akola gwa kwambala bukooti nakwata fayiro. So talina nnyo kyabayambye. So in absence of obukulembeze, and you have people like Eddy Kenzo abakyalooza nti government esobola okubayamba okulwanisa enkyukakyuka mu Uganda n'okulwanisa ababaleeta enkyukakyuka mu Uganda, awo muba mwerimbye.
ekirala ekyakoze amawulire kyenjagala okwogerako because mbeera n'eddakiika ntini nnyo kwe kulwanira kala wakati wa NUP ne UPC. You see, ono omwami Akena talina nnyo kyamakulu kyayogera. Pate ya taata we yagitunda mu NRM mu UPC. Taata we nga yakomyewo olwaleero n'amubuuza Akena, where is my party? Akola gwa kumera nvi. Era siraba Akena mbu yabanja kale eyo. There is a bigger force behind, and it's not President Museveni waliwo minister abanja naye ayagala kukozesa bubina buno okulaba nti afuna influence, okulaba nti naye positioninga, because ekiriwo kati succession politics. Waliwo abali mu NRM abatya abagamba nti President Museveni bw'avirawo wano tuddawa, so bakozesa abo Akena to bring confusion. But the biggest question of the day is not about the party, it's not about the color. Kala tegasa, and Akena reminds me these kids betwakulanga nabo nga tula mu luguudo naga motoka ejja yange neri yange neyo yange Akena byakyalimu biseera bya kodiwo ne Uganda House tata uje wakolekera naye agitunda mwami Museveni mukyala we minister kati. So Akena tayogeza good faith, but the most important thing is the symbol yaffe manvuuli kyekyo singa obukulu, ebisigadde byonna tebimatalinga. And people okusinga okulwanira kala atenze nnwanira abantu, okusinga okulwanira kala kati kuba telina omwani na monopoly ku kala. Yellow y'abakatuliki balwanagana ne NRM, UPC ina blue, UPC ina black, UPC ina red, because red is a revolutionary color. But dictator bagitya nnyo red. South Africa gye bakozesa red si kala nungi nnyo. Amaje gavaayo nago ne gagamba nti kala yago. Olaba amaje galema okukyenforcing nga mutulekerawo okwambala obukofiira bwa red. So I think Akena akyali mubiri bye twagamanga nti emmotoka ejja yange. Nalabye justice byabakamanga naye abanja kala akulira electoral commission abanja kala. Oyinza ogamba kala yiye nebana omuntu yajjirwa isseeno. Kakati we bagoba lwakoojo buli ekikwatagana ku people power kiina kukwatibwa na buvunaanyizibwa, because Akoojo was very powerful than even some ministers mu electoral commission eyo, and baali tebasuubira Bobi Wine kola pate kyabatiisa nnyo ekintu ekyo, because baali tebamwagala mu structure. Baali bagambye bammawu temumukkiriza, Besigye temumukkiriza, but bakyebuuza how did that happen? Kati bino bene bye bali mu kkooti batitibana because omusango ogenda bakuba. Bobi Wine kyakola ne President Museveni naye kyakola. So a driving omusango ogwo yeta nategeera kabadika gulimu tebasobola guwangula. Ekibiina kyakyusibwa mu mateeka. Naye President Museveni kyatamanya bakikyusa batyanga Lwakoojo alimu isitamanyi, because Lwakoojo abadde omu ku badevils abadde babbira mu Museveni akalulu. Kola polling station ezitaliyo, Kibimba A, Kibimba B, kati ate gye balimu omukyera ate mubamutya ne polling station, ate mu Lwera ate mubemu polling station, ate gye nene baka we had a polling station in Lwera A 3000 lukabana bali majo muwemba. So it's called the scientific rigging. Amasomero ennaku zino obubbi enale mbwekozesa bufanaga n'obubbi obw'okubba ebigezo mu masomero. Amasomero tegakyabba bigezo, that's a crude method and scientific method. Kati mu President Museveni wabagamba scientific election temukitegeera. Scientific election kitegeeza nti n'emirambo gigenda kulonda, n'abafu bajja kulonda. Mwakebedde mu register nti abafa babajjeemu, mwakebedde mu register nti ba refugee abajja mu Uganda muno ne ssente zaabwe bazibeza ba refugee, ate ne bookya n'obuuma wano obukuba obuwu, because contract eyokusupplyingira ba refugee ate bali bagiwadde omuntu omulala. Kale ate obuuma bw'omu kisenyi obukuba obuwunga ne babwokya nga contract y'aba refugee eni yakayisa ssente. So bane obubbi obuli wano bwewuunyisa. So ekisinga obukulu scientific election eno gitransforming mu scientific okubba akalulu aka science. Basobola okubba akalulu mu buntu busatu. Ebitundu ebisinga bwe mutalina mu bwawagizi ebyokulonda mu bituuse eyo leeti eyo nziba y'akalulu esooka. Nti bw'olaba Makindi Ssaabagabo ng'okimanyi nti abaliyo ba people power, ebyokulondesa tobireeta mangu, kubanga etteeka lya electoral commission ligamba nti electoral commission ne bwekuleetera ebyokulondesa kuba akalulu ka Uganda kagala ku ssaawa 11 ne babireeta ku ssaawa 9 tebalina musango. Ly'etteeka libaga as long as muleeta ebyokulonda tebapesifyinga time. So eyo nalyo tteeka nalyo lya kibbi nti obireeta ku 6 wano akalulu akawedde Makindi balonda nkeera. So kubanga asooka okubeera nga ali waggulu mu ssaawa 24 yabeera president.
era etteeka eryokubiri ligamba ly'Abannayuganda lye mulina okutunuulira ennyo. Akwata ekyokubiri yaleeta leader of opposition. Kyova olaba nga Besigye oyo baagala ddi, naye Besigye ye alowooza nti twagala ssente za leader of opposition $5 billion. Ezo ssente ntini nnyo ze babadde bagabana mbu leader of opposition bamuwa $5 billion. Ffe tetuli ku bya leader of opposition, ffe tuli byakuggyako Mwami Museveni. So Besigye oba mumukomyawo mu kalulu kubanga akwata ekyokubiri newabeera ng'alina member wa parliament omu yabeera leader of opposition as long as a political party ekwata ekyokubiri. Kati Besigye ye kyayagala bannadala Mafaabi bamugamba totutta, ye yali tayagala kudda, ne bamugamba tugenda kufa obwavu, komawo mu kalulu bafune ssente za leader of opposition. Ne Bobi Wine tayagala ebya leader of opposition, ayagala kuleeta, ayagala kufuuka president. Ffe kyetulwanirira twakoma okulwanira omusito gw'ennyama nga waliwo ente namba, ffe twajja kuba Mwami Museveni. So kati ekyokubiri we babbira akalulu kuba polling stations zitaliiyo mu bitundu ezitali we balimu omucere ne baziteekawo, kibimba gye balimu omucere ne bateekawo. Ekyo nakyo Abannayuganda mulina okukitunuya n'okuddayo mu nkalala z'abalonzi ne mutunuulira abaafa babajjemu, abagenda okweza emyaka 18. Ebyo byonna gavumenti ebebba kalulu. So ekintu kya pate ffe kye tulina okufaako ennyo nga bannankyukakyuka, tulina kufa ku bantu. So si kulwanira colors kubanga olutalo lwa color dote tugenda duwangula. Ekyo kyomba bulira mazima bwe nalabye nga nowa isi naye alwanira kala tegasa nnyo. Simbo yaffe yegasa, simbo manvuuli ye tulina okupuliikinga kubanga yebeera wali kakonge n'okulaba nti twongera exportinga Prince Gundi zaffe, values zaffe eri abantu okusigala nga batuwagira. Ensonga gye nalabye endala ekoze amawulire ndowooza zezo sofa ezibadde zikoze amawulire naye nga naye kana akasajja akaze mu People Power nze sijja kawagira era nze nabagambiddewo because nze mwenda wants to identify ekirireete bambega mu People Power ekisinga obukulu. Baagala kufuna accounts za Bobi Wine kyekisinga balumya omutwe. Omanyize ninganga mbwa nze bwendaba, omanyize ninganga mbwa mu People Power bwendaba ze nja kubogola kene akabuka kanuka mba mazenzo okumanya nika ono mwenda ayagala kumanya accounts gyeziri. Gavumenti yagala kumanya ba donors. Ate kyandabikidde nti ba donors abamu abamanyi kubanga mu biseera bino beebuuza ssente Bobi Wine agenda zijjawa. So buli mbega ali mu People Power ayagala kumanya accounts kyekyali era kakubidde omunene omwesimu ne kamuga ekintu nkiri wakati ssente muziweereza. Alowooza bazzoketta basiru n'abantu balowooza nti Bobi Wine musajja mugezi era ekyabatiisa ngeri gyali mawu yamuvumanga naga temuyina ssente namba temuyina ki abaana bagenda tuula ebigezo mukola ebintu ebyekibbi. Bobi Wine ng'asirise bw'ati. Omanyi Bobi Wine alina abawi b'amagezi abalungi abatirivu era ye buli step gy'atwala olina okujja understanding nga munnabyabufuzi. Woba totegeera politics tojja kubitegeera nti bali mwenda exposing. Mwenda yagamba tuli bahuliganizi yazzeeka mwocha buli omu n'amutunuulira n'ajjayo n'empapula which I don't believe nti n'empapula ze yatuteza presidential baleka bamuwadde za LC3 bamulaga nti mugwagwa nnyo. Namala ku political show yadeko naga I'm going to die yavuddeyo mulamu and special force babadde muleya mbo mwenda we mumukwatako mbo bazinde ekitebe mbo tuli bahuligani obubadde bwa government eno. You see government teyina balowooza kyovola banga government eno nzibu yakolera bono obwongo bwabwe bubali ku arrogance. Kakati mwenda ekyamuleese ayagala kukwetta accounts era jjo wabaddeyo meeting mu nnyumba ennene ya Uganda. They want to open schools in March. President yabawa $2.5 billion ez'amasomero era ku lw'omukaaga muzeeyi nina omusomesa gwe namutwalidde namutwala emisinde nkimanyi bulungi abasomesa tebaagala masomero abamu tebaagala masomero gagulewo kubanga batunidde ssente zino billion president ze yabawa. They prefer schools to remain closed. Ne ministry ennyini teyagala era baagala president nti it is alleged his excellency tetusobola gatta masomero na kalulu kubanga $2.5 billion bazibbye. They prefer abaana baffe basigale nga bali waka nga tebasoma.
akalulu bwe kanagwa bamugaye twazikozesa mu kalwaddemu naye bannango nedda bannobubbi buli wano tetugenda kukkiriza bubbi buno n'ez'amasomero nazo muziridde mwagala muggulewo mu maaki era ye pulezidenti yagambye nti kale kituufu naye zirizo musooke musikole ki muzireete because obubbi bususse corruption esusse mu Uganda. Pulezidenti yagambye nti nyenda kugabira abantu leediyo mbagabire TV omuchina gwe baleeta twasembo those radios and TV yadduka emisinde kuba sente bazibba kakati ate sente z'amasanyalaze nazo tosobola kubanga yisimba ddamu speaker yabayita mu parliament era kyovula manga nze by the way abantu bavuma speaker Rebecca Kadaga woba driving argument mbuka speaker ako agende n'abakadde bonna bagende nze ndabye ba political influence abamu amanyiga bakatadde Kadaga. I can stand on my point. Uganda nizi parliament eyo bajagala Kadaga wagire NRM ekyo kimu naye speaker when sympathizing na nti abagala okuleeta Namuganza n'olanya ate babi nnyo okusinga Kadaga. I rather stay with Kadaga. Ekyo kyonkyogera sitidde namu. The people who are fighting the speaker are bad than the speaker. Oyo olanya deputy speaker yawangula akalulu mu Northern Uganda ne bamulangirira nga ye yakola likodi eka mu Uganda bamulangirira mu kalulu nga ne results bazogedde. At least bwe nkompeyalinga Rebecca Kadaga ayina byayambye abantu n'abayimbi ya promises okubayamba naye sejja kuwagira group egenda kuleeta olanya because parliament bajagala ina amendment gyogende kukola ekwatagana ku succession politics because Uganda ino okumanya democracy it is a presidential mixed with the parliamentary kubanga mu nsi ziri ezina parliamentary democracy you must understand nti ekibiina ekisinga obunene kye kireeta prime minister afuga eggwanga kakati bayina ekiteeka kye baagala okuleeta parliament yakolebwa abantu 8 olwaleero tugenda mu 4 bayina ekiteeka kyabwe kye baagala okuleeta kakati speaker alabika wano mu age limit yali tayagala kubiyisa kyovola banga amaje galumba parliament bonga bakitegedde nti speaker si waabwe era abali balwanisa speaker twali tubamanyi President bamubuza nti Kadaga n'olanyo wagira kanina gata ina gwa wagira speaker wano it is alleged bamu obutwa kubanga airline mweje muyite yamwe si yamwe amini wano yatulekera Uganda eyanga yamanyi mu East Africa Uganda fa bali basinga airline yamanyi kakati kitawa inzo kuletera famu yente no zirya zonente no gulobo myobo biri mbutwaguze bombadi yazo zamwe za gwanga banyene zo bote bamanyikiddwa bwe zali zita mu parliament speaker ayina genda mu ddwaliro so nze sobola kuba Kadaga. I cannot fight the speaker. If Kadaga is bad all of them are bad. Wobo ovuga nti President Museveni agende ne speaker agende mbonna bakadde bagende ne vice president agende but sobola kusengolinga out. I'm not stupid to that level because abamafia manyingeri gye bazannyamu emizannyo gyabwe era bamutaddeko Salamu Musumba bamuleetedde olanya mu parliament kasita tulabanga omuna Uganda mumulwanisa nga mulowooza nti mwemweka abeeri mwabayina okuditamininga kuba nabo bayina entalo NRM is divided waliwo group ewagire ono waliyo group ewagire ono ate bonna batya Bobi Wine kubanga yayina amaanyi yayina abantu so ojja kusanga nga entalo zino ezizze za kuwamba parliament baagala kugiwamba nze argument yange egamba nti ne bw'oleeta president nga parliament ina amaanyi mangi esobola okuggyako omukulembeze w'eggwanga kyova olabanga okusinga okulwanira liberated constituency n'osanga abamemba babiri aba opposition nga b'amaanyi bali mu constituency emu balwana lwaki teweesimba ku Nankabirwa honorable Nankabirwa sente z'alina ozimanyi abantu abo be batigomeza eggwanga yagamba covid yetamukubye lwaki tetuteeka amaanyi gaffe ku Nankabirwa nedda lwaki Nankabirwa yetavaayo lwaki tutunulira Kadaga yekka ne Nankabirwa naye agende ono emawokota omusajja n'afuga minister ow'amanyi n'afuga constituency emyaka 3 yaleese muwala we ate obutaswala ne president naye n'aleeta muganda we kakati byamwe byabagagga nti n'obufo buno bambi abantu bwe bandyenyize nabo nensi tesoboka ino Uganda tesoboka tujja genda nga Rwanda ekyo kyonkibabuulira abantu bakoowu neno nayo ne mulumbayo sisobola kulwanisa Kadaga. I will not fight Kadaga ekyo kyo sijje kisobola era omuntu yenna alowooza nti nze nja kulwanisa if all of them are bad Shiruda bamukuba Germany 3 women can't belong yawasa abakazi 3 nga badivorcinga bwe tuba tugamba nti bonna abakadde bonna bagende so naye tujja kusingolingamu outunga wenalabye abamu nga bavuma Kadaga speaker tebamwagala kuba ekifo baagala kiwamba kuva dda eyo parliament yamanyi nnyo egenda kusima amafuta
tetulabangako sente z'amafuta mu parliament, tetulabangako sente za golodi mu parliament. Ebyo abantu bye beebuuza. Budget eno gye baakuba eya covid ndooza baddamu eri eya surplus gye baakuba edda. Teri realistic. Teri nsi esobola kuspendinga sente bwezityo mu covid. Ng'ate abasoboze mubatikka emisolo. Nga sente eza Uganda Development Bank ate abagagga bo gye mubawa bagende bahaamu baani bonna mukulu wange haamu. Bo gye mubawa ate bagende bakime abagagga. Ate nga Microsoft Microsoft abavubuka gye bajja zirooni ze mulina okuteekamu nnyo sente nnyingi. Kubanga mu Uganda muno olina ekizibu ky'abavubuka. Olina abavubuka abaasoma e Makerere tebalina mirimu abo bangu. They can transfer their labor elsewhere as long as you build factories. You have abavubuka abakuba omweso. Those ones need psychologists and rehabilitation first. Olina okuzimba rehabilitation centers mu bifo ebyo. Bamale we call it to transform a person. Bomalo mu transforming omusomesa emirimu gy'omutwe omuwe emirimu. Kakati olina abavubuka abali mu agriculture era Bobi Wine wayita mu bukulembeze. Agriculture teganye buganyi mu Uganda tubulwako added value nti omuntu alimu emmwanyi Kenya nezitugulako. Kenya bwezitugulako nezipurifyinga bulungi nnyo nezikolamu Nescafe ne bamutunda mu America. Naye gwe osigadde ku mmwanyi yokka. Mayonnaise amaji bakakolamu mayonnaise naye gwe osigala otunda maji ku kkubo amafumbe. But if you had machines to transfer this egg into mayonnaise oba otaddeko added value you can get 2 times. Naye bano olw'okuba nti tebabiidinga naye waabwe gye bava ente baziteekako karantini because factory egula amata mu Uganda eriemu. Nze mu Uganda economy yammwe yansobera. Mwosanga monopoly ku mipiira. Mwosanga monopoly ku manda ga radio. Ate ensi ine economy ente ate birimu ekyani monopoly. Nibo balaba bahati bali imbensi the economy ono kasajja mbu economy eriku ni watabula wamugana ekasajja bwoba otugamba honorable nti budget yaffe eri 45 trillion zize mu dola. Nedda sente zize mu dola tulabe ofe nnaku ojjeko n'amabanja olabe economy byekola. So if we don't look at added value we tukwata obuyinza kyenjagala tukole Abannayuganda tubawe ebyuma bagate added value ku bintu byabwe. That's the only way. N'ogamba nti ensi ina amaliba naye ate nga tutuzigula Italy gwe yensi wali ogirabyewo. Era nalaba president wano ng'atugamba ntaddeko bulukedi ebintu ebibadde mu akedi bibadde biva China. Nedda gwa yaleeta aba China wano gwe waleeta aba China. The patron of the Chinese in Uganda bali babiri General ne vice president. But aba China batuyambye eki mu covid aba China batuyambye eki. We have struggled on our own without the Chinese influence. China donating ebintu Kenya, China donating ebintu ne masiki oyo omusajja omu China president yagamba nti yatuwa tezituka nga baleka bazibira mu kubo because he told us that the Chinese batu donating la mask tetuziraba. Sente za covid ze mwasonda wano ziri ku private account. Donation is and you are very comfortable with it. Bani basignatory account. Lwaki tezagenda ku consolidated fund ku parliament? Because bamanya tebasobola ziteeka ku consolidated accounts okuzijjayo ojja kuyita mu parliament ne bagulawo mu bank emu ne bateekayo fund zezino. Basignatory bamanyikiddwa. President auditor general wazo yatugamba kati njagala kugula pick up ezinatambuza abantu be mu kalulu fe twagala ambulance kwa tosobola gama nti ekintu ky'abanjo kitaddeko entitlement. So ebintu bino wabitunuulira tudda ku kintu kimu twagala change mu Uganda ey'emirembe. Naye nze nja kwogera amazima nti abantu abanaba bazze mu people power ejja ku it welcomes. Nze sigambangako sireetangako argument nti Andrew Mwenda ave mu people power. No, he's a Ugandan and is welcomed. But we must have a process. Nti omuntu tava buvyeri ne bamuwa obwa presidential mbu avuganye Bobi Wine. How? A party must have structures. Atamanyina constitution. Kati Andrew Mwenda mu article ya NUP amanyimu article ki. Ideology ekijja agenda okusomesa. Mbu nyenda kusomesa ideology. What does he know about ideology? Bwoba watandika kano ka independent ko nga n'ebirimu byennyini ideas z'onvundunzibu bagano za appreciating. How can you teach ideology? Kugamba imaamu wakayingira obusiramu atosaba bwa imaamu ebintu biriyo tebisoboka. Me I will talk about it. Nze nja byogera like me or not. But I'm not fighting anybody. I'm just nkubuulira nti kino kyandikoleddwa bwekiti.
and that's the way to go. Okuvuganya Bobi Wine tetugamba nti tavuganyizibwa because tetujja kuzimba bwa dictator mu Uganda. Ate tetugamba nti Bobi Wine takola nsobi. Is human. Akola ensobi. Tetukigaana ekyo kuba naye muntu. But epate erina kutambula bwet ne bwetuti ne bwetuti. And nze sobola kuva mu struggle because of ababbi. No, we shall liberate this country even when we are few. Because Ugandans want change. Era change no yasobola okuleeta change mu Uganda. Tiwaliyo walala. Kakati bano bandu mwenda kuba abanoonya mirimu. They will come and men are coming. Kakati batuba tuze kweyo line tujja kuba tulyawo ne muhozi na yazzo okukima kadi. Tujja kuba tulyawo ne n'afande gundi na yazzo okukima kadi. So but yes, we should be welcoming, but we should go back and strengthen our party structures. And the people should know the constitution of NOP. That's the next campaign I'm going to embark on. Abantu balina constitution yaffe. How will the process? Abantu bali excited okukima yempapula. Do they know the constitution of NOP? Have they ever taken time okusomamu? Kati basitera Nyanza uwemu bakubira? Because politics is intellectual ability. Gwe tokayana na muntu. Omuga article 77 kyebakwatira ku Nabira abefudisi empapula yazizaayo leeti ne bajjayo constitution yabwe nti tuvume naye etteeka ligamba bweriti. So we need to strengthen our constitution, and for us we shall be in the struggle, and we are going to fight for the freedoms of Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omukisa gwe mumpadde, mwebale kulayikinga page yange Sunday nfunayo wanaawa nenzija nenjogera ku nsonga eziba ziguddewo mu ggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.